ప్లేస్ ఎంత పాపులర్ అంటే ఒకసారి నా వెనక లైన్ చూడండి. ఆ లైన్ మొత్తం అంతా క్యూలోనే ఉన్నారు. నేను పోయి క్యూలో జాయిన్ అవ్వాలి. ఒక కాఫీ తీసుకోవడానికి అంత క్యూ. మార్నింగ్ y'all, another fresh day in Louisiana, in New Orleans. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో ఉన్నాను. వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిక్ ప్లేసెస్లో ఉన్నా ఇప్పుడు నేను. ఈ ప్లేస్ని ఫ్రెంచ్ క్వార్టర్ అంటారు. ఇట్స్ క్లోజ్ టు జాక్సన్ స్క్వేర్. జాక్సన్ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ డెస్టినేషన్స్ మనం విజిట్ చేయాల్సినవి. సో జాక్సన్ స్క్వేర్లో ఒక కాఫీ షాప్ ఉంది, కెఫే డు మాంట్ అని. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. మీరు ఒకవేళ నా వియత్నాం బ్లాగ్స్ చూస్తుంటే అక్కడ నేను ఫ్రెంచ్ బ్యాగే తిన్నప్పుడు నేను కంపేర్ చేస్తాను వియత్నాంలో ఫ్రెంచ్ బ్యాగే అండ్ న్యూ ఆర్లెన్స్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం బెనియస్ పక్కా ట్రై చేయాలి అని. ఇప్పుడు మనం బెనియస్ ట్రై చేయబోతున్నాం క్లాసిక్ కెఫే డు మాంట్లో. లెట్స్ గో దేర్. అండ్ ఇప్పుడు నేను చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లులు అన్నీ చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి ఎట్లుందో. ఇప్పుడు మనం జాక్సన్ స్క్వేర్ మార్కెట్కి వచ్చాను. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మార్కెట్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిటర్న్ ఇదే వేలో వస్తున్నా. రిటర్న్ ఇదే వేలో వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ షూట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ కెఫే డు మాంట్కి వెళ్తున్నా. అదర్ వే రౌండ్ వద్దాం. కానీ ది మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్. జాజ్ వినబడుతుందా? బ్యూటిఫుల్ జాజ్. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియా. న్యూ ఆర్లెన్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం 99% ఆఫ్ పీపుల్ ఈ ఏరియా కోసమే వస్తారు. ప్లేస్ ఎంత పాపులర్ అంటే ఒకసారి నా వెనక లైన్ చూడండి. ఆ లైన్ మొత్తం అంతా క్యూలోనే ఉన్నారు. నేను పోయి క్యూలో జాయిన్ అవ్వాలి. ఒక కాఫీ తీసుకోవడానికి అంత క్యూ. బికాస్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన వాళ్ళంతా 99% పక్కా ఈ ప్లేస్కి వస్తారు. ఈ కాఫీ షాప్ విజిట్ చేస్తారు. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ కాఫీ షాప్. మనం కూడా పోదాం. లైన్లో లైన్లో పోవాలి. ఇప్పుడు చాలా లాంగ్ లైన్ ఇది. స్టిల్ వెయిట్ చేస్తున్నా. చాలాసేపు పట్టేటట్టుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 minutes వెయిట్ చేస్తున్నా. లైన్ కొద్దిగా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇంకొక 2 minutesలో వెళ్ళిపోవచ్చు మనం లోపలికి. క్యాష్ ఓన్లీ నేను మర్చిపోయినా. చాలా రోజులు అవుతుంది కదా. సో క్యాష్ ఓన్లీ అన్న విషయం మర్చిపోయినా. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏటీఎంలో డ్రా చేయాలి. పక్కనే ఉంది ఏటీఎం. ఒక $50 డ్రా చేసి, ఇక్కడ ఒక ఏటీఎం ఉంది, ఇంకా కొద్దిగా ముందు ఇంకొక ఏటీఎం ఉంది. ఒక $50 డ్రా చేసి వెళ్దాం. కానీ మాత్రం మస్తు ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. చాలా ఫన్ ఉంది. ఇందులో ఏటీఎం ఉంది. ఏటీఎంలో డ్రా చేసుకున్నాను. ఓన్లీ 2 ATMs ఉన్నాయి. డ్రా చేస్తున్నారు. నేను లైన్లో ఉంటాను. వాళ్ళు డ్రా చేయగానే మనం వెళ్దాం. ఓకే విత్డ్రా చేసుకున్నా ఒక $60 ఓన్లీ క్యాష్ కదా. సో ఇప్పుడు పోదాం అక్కడికి, కాఫీ షాప్కి. లైన్ చూసారా? నేను చెప్తున్న లైన్. మనం ఇందాక నుంచి అదే లైన్లో ఉన్నాం. బట్ ఇప్పుడు టేబుల్ తీసుకొని వచ్చిన. సో నో ప్రాబ్లం. క్యాష్
ఆర్డర్ తీసుకోవడానికి కూడా ఎవరు రాలేదు ఇప్పటికీ. ఒక 10-15 మినిట్స్ అవుతుంది క్లోజ్లీ. సో వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎవరన్నా వచ్చి ఆర్డర్ తీసుకుంటారు. సమ్మన్ విల్ అసిస్ట్ అదే జరుగుతుంది చాలా సేపటి నుంచి. అంత బిజీ ప్లేస్ ఇది. లాస్ట్ బైక్లో ఉన్నా బ్లాక్ బిటర్ కాఫీ, సూపర్ స్వీట్ బెనీ, గ్రేట్ కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ మనం మార్కెట్కి వెళ్దాం, జాక్సన్ స్క్వేర్ మార్కెట్కి. ఇప్పుడు జాక్సన్ స్క్వేర్లోనే ఉన్నాం. ఫినిష్ చేసుకున్నట్టు. ఓకే, కెఫే డు మాంట్లో కాఫీ అయిపోయింది తాగడం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. ఇందాక మార్కెట్ ప్లేస్ త్రూనే వచ్చినాం, మళ్ళీ రికార్డ్ చేద్దామని ఇట్లా వెళ్తున్నా. మెక్సికన్ అండ్ లూయిజియానా కల్చర్స్ రెండు మిక్స్డ్ ఉంటాయి అక్కడ. కొన్ని ఇండియన్ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. జస్ట్ అలా బ్రీఫ్గా చూద్దాం. ఫైనలీ మార్కెట్కి రీచ్ అయినాం. పోదాం పదండి. ఏదైనా ఫ్రెష్ జ్యూస్ తాగుదాం. ఇవి మొత్తం అంతా జ్యువెలరీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నిజం గేటర్ హెడ్స్ అంట, అలిగేటర్ హెడ్స్. ఇవన్నీ నిజంగా గేటర్ హెడ్స్ అంట, అంటే మన అలిగేటర్, క్రోకడైల్స్ హెడ్స్, క్రోకడైల్స్ కాళ్ళు, వాటి చైన్స్ ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ లూయిజియానా మొత్తం అంతా స్వాంప్స్కి పాపులర్. సో స్వాంప్స్లో మొత్తం అంతా ఈ గేటర్స్ ఉంటాయి. ఇది మొత్తం ఇక్కడ కెన్యన్ వాళ్ళు పెట్టిన షాప్. ఇది నల్లవాళ్ళ ఫ్యాషన్. ఇది మన ఫ్యాషన్ లాగా కూడా ఉంది. ఇది మొత్తం నల్లవాళ్ళ ఫ్యాషన్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది మొత్తం చాలా పాపులర్ మార్కెట్ ఏరియా న్యూ ఆర్లిన్స్లో. ఓ వావ్, చాలా అందంగా పెట్టుకున్నారు.
ఇప్పుడు కెనాల్ స్ట్రీట్లోకి ఎంటర్ అయినాం. మొన్న నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను చూపించిన వాకింగ్ స్ట్రీట్ ఇది డే లైట్లో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. మొత్తం పామ్ ట్రీస్, స్కై స్క్రేపర్స్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. మన హోటల్ నెక్స్ట్ రైట్ తిరిగితే వస్తుంది. మనం మళ్ళీ ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్లేస్కి వచ్చినాం, గార్డెన్ డిస్ట్రిక్ట్కి వచ్చినాం. సో ఈ ఏరియా మొత్తం దేనికి పాపులర్ అంటే పెద్ద పెద్ద మ్యాన్షన్స్కి అండ్ మొత్తం అంతా గార్డెన్స్ సరౌండ్ అయిన ఇల్లులకి. ఈ వాల్ మొత్తం అంతా ఇలా గ్రీనరీతోనే సరౌండ్ అయ్యింది. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. ఐమ్ లవింగ్ దిస్ ప్లేసెస్. ఇది చూడండి ఇది ఎలా ఉందో, మొత్తం పింకీ ఫుల్ పింకీ ఉందంతా. ఫైన్. గుడ్ మార్నింగ్ y'all. A very fresh day in Texas. And ఇప్పుడు నేను స్టాక్ యార్డ్స్ అనే ప్లేస్కి వచ్చిన. ఈ ప్లేస్లో ఎలా ఉందనేది చూద్దాం. Welcome to the Stock Yards. Say Namaste India. Say what now? Namaste. Namaste? Yeah, Namaste India. Namaste That's like India. hello India. You ready? Let's go! Just right here in Fort Worth. One of their stars is this guy, Bryce Randolph. Come on, Bryce. All right, Texas, here's your boy. Let's ride. యూఎస్లో చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లు ఎట్లుంటాయి చూద్దాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. చిన్న చిన్న టౌన్స్ ఎట్లుంటాయి. ఒక పెద్ద ఊరు ఏదో ఒక చిన్న టౌన్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్ ఇండియన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. యా యూ టూ మ్యాన్. బ్రో కెన్ యూ క్లిక్ మీ పిక్చర్?